So the green flag waves at the end of the dummy grid, and here is your starting order for the final, for round 4, for X30 Master, Senior Cup and Gentlemen. On the front row, it's Mathieu Delboeuf in the 409 for CG Motorsport in the Masters class. He'll start from pole position. He'll have Noah Mengal, the number 688 in Senior Cup, alongside the man from RSD Karting. Bjorn Verham will be joined by François-Xavier Venet, the exciting French driver, on row number 2. Maxime Van Schoenwinkel and Vincenzo Schieracci round out row number 3. Leon Leinsveld and Jasper Leenerts round out row 4, with Oliver Fay and Delano Deckers rounding out your overall top 10 in this race. Hugo Harvey in Senior Cup and Michael Honnet in Gentlemen round out row number 6, ahead of Junior Jourmot and Julian Ramos, and all Masters, row number 7. Jim Ringelberg, who I talked to just after heat number 2, said it's been a difficult one again, but we'll see what we can bring in the final. He starts 15th, alongside will be Marit Schurman. Jan Van Asch, Sky de Forny, and Jan Verheul set to start at the back of the grid. Looks like we might have Jan Verheul as a non-starter, but the field makes its way through the first sector, and very soon we'll be getting things under starters' orders for the penultimate time this weekend. And the drivers will have to be on their A-game, especially if your name is a very, let me do as they call him, Mathieu Delboeuf. 3 hours of sleep straight from his sister's wedding, maybe a couple of enjoyed drinks as welcome refreshment, but he has been doing everything he can. He's won overall in both races. He is the odds-on man of the moment. But Noah Mengal, we can see how hard these two go to battle. Ladies and gentlemen, here at the circuit, please show your appreciation. Make some noise for your Iame Warriors in X30 Master, Senior Cup and Gentlemen. The red lights are on the starting gantry for the penultimate time this weekend. It's down to Delboeuf and Mengal on the front row of the grid. They control the rolling start as they come into the tram lines. Red lights on the gantry, revs up, we're underway. It's the run down to turn number 1. A good start by Bjorn Verham, who slots in behind Mathieu Delboeuf. Noah Mengal keeps to the inside line, going through into the opening corner. But it is going to be a battle, tooth and nail, round the outside. Trying to go on, that is on François-Xavier Venet. Is he going to be done round the outside? He is. François-Xavier Venet drops down into 5th position. It looks like someone's being a bit brazen going around the outside at turn number 5 onto the Europolant. But Mathieu Delboeuf got the whole shot he needed, and now he leads the way. Great start by the man from CG Motorsport. 14 minutes plus un tour, c'est la durée de cette finale Master Senior Cup Gentlemen. On est parti sur les chapeaux de roue et Mathieu Delboeuf, candidat à sa propre succession dans un championnat qu'il est occupé à dominer depuis l'entame de la saison. Dans cette catégorie Master, où il a signé 3 manches et 3 victoires, tout simplement. Fera-t-il la passe de 4? C'est la grosse question. Jim Ringelberg qui se défait de la pression derrière de certains de ses... Sky de Forny. Oui, effectivement, Sky de Forny qui est passé juste derrière avec Junior Jourmot. Il est en 11e position seulement, Jim Ringelberg. Un week-end qui ne s'est peut-être pas déroulé à la hauteur de ses espérances. Lui qui traîne pour la première fois un nouveau châssis dans son chef, le châssis Red Coats. Une des marques les plus prestigieuses qui nous vient de Grande-Bretagne depuis la fin des années 70 et que l'on ne voit que très rarement de ce côté-ci de la Manche. C'est la première fois d'ailleurs dans mon souvenir que Red Coat a été traîné ici dans cette catégorie dans le championnat de Belgique. Jim Ringelberg a décidé de changer de châssis, changer de matériel, voir ce que ça peut devenir. Et attention, là-bas les pilotes TD Kart avec Sky de Fourny, Olivier Fay, Junior Jourmot, Olivier Fay, le pilote VDK qui remonte tant autant que faire se peut. Et ça passe à la corde. Noah Mengal, si je ne m'abuse, qui vient de s'imposer. Ouais. Bien joué de la part de Mengal sur Bjorn Verham pour la 2e place. Oh, and it's a battle for 3rd and 4th, and it's going to be, I think, Maxime Van Schoenwinkel got through and is now up into P3. Look at the freight train. And I know for a fact that, well, Sky de Forny, I did say good luck in the final. Well, the TD kart driver has been shot out of the proverbial cannon. He's up into 10th place, now up
into 10th. I think he's got, well, you see Jim Ringelberg trying to do what he can. Jasper Leenertz rounds out your top 7. He's got Leon Leinsveld not too far behind him. But look, they are battling tooth and nail, elbows out and all. And Delano Deckers, I think, has just got past on Jasper Leenertz, who's also lost out to Leon Leinsveld in the same time. Delano Deckers is the fastest driver out on track, but you can see what Mathieu Delboeuf is doing at the moment. But look at this. Yeah, Venet gets through on Van Schoenwinkel. That's a change for 4th position. I know, actually, it's Bjorn Verham. And now there's going to be a dive to the inside. Careful you don't clash sidewalls through turn 1. And now that was an inspired move there. I think, was that Leon Leinsveld diving through the inside of turn number 2? Some drivers are really reusing that curbing well. I mean, we saw that with Kevin Lantinga in X30 Senior over the last couple of days. I think Henke Counter. And here goes Jasper Leenertz, though, on the inside of, that would be... 695, je pense. Il s'agissait de Dylan Deckers, qui se fait passer par Jasper Leenertz pour le gars. La 8e place dans l'Europa-LAN. Jasper Leenertz qui, eh bien, après son abandon, mais malgré tout, un très très beau résultat dans sa 2e manche qualificative. Victorieux de la catégorie Senior Cup, 2e en piste derrière Mathieu Delboeuf. Eh bien, il est occupé à nous faire une petite remontée. On va passer Dylan Deckers pour le gain de la 8e place. On refait le point sur les écarts, si vous le voulez bien. Mathieu Delboeuf, 6 dixièmes d'avance sur Noah Mengal, désormais dans la position du chasseur. Le duel que nous avions eu il y a 3 semaines de cela sur cette même piste qui reprend forme de plus belle avec Maxime Van Schoenwinkel. 2 places de gagné sur la 3e marche du podium provisoire. FX Venet, 4e. Puis derrière, ça se double entre pilotes du TD Racing Team. Lensveld et Dylan Deckers. Pour le gain là-bas de la 6e position. Bjorn Verham qui rétrograde. Alors que derrière, eh bien, ça se bat encore à tous les étages avec des écarts qui restent pour l'instant stabilisés. Le meilleur tour en course à mettre à l'actif de François-Xavier Venet depuis la 4e position qui revient sur Maxime Van Schoenwinkel. Regardez Venet avec son châssis aux couleurs bleues. He's motoring at the moment. He's motoring at the moment. Last time, 55.598 was the fastest lap of the race by the Frenchman in 4th place. He's closing in on Maxim Van Schoenwinkel in the 6:33, gunning for 3rd position overall, but more importantly, they'll be 2nd in Senior Cup. Meantime, Mathieu Delboeuf, he strode away to an early lead to the man from CG Motorsports and got about a 2nd advantage. But Noah Miguel, corner by corner, sector by sector, has started to peel into that lead. But Mathieu Delboeuf, sleep deprived and all, Lamidus has just gone and set the fastest overall sector of anybody in this race. If you were to say to me, put Mathieu Delboeuf through the ringer for a weekend, well, he's done that himself. But the thing is, he's decided to come here. It's his decision, and he's making good on his promise to go, you know what, I don't care what anybody thinks. I might be sleep deprived, but here goes FX Venet up the inside. Through on Van Schoenwinkel. That's 3rd overall. P2 in Senior Cup for the Frenchman. Et le pilote belge Van Schoenwinkel va devoir bien contre-attaquer s'il veut encore espérer marcher sur ce podium, cette 3e marche. Le châssis cosmique de François-Xavier Venet qui, comme souvent, est occupé à faire des étincelles dans la phase finale après parfois des week-ends et des manches qualificatives où ça ne s'est pas forcément déroulé comme on l'aurait attendu. FX Venet nous a habitués à de pareils retours en forme face au pilote Victory Lane. Juste derrière, eh bien, Vitezowski Aki du team Rave Racing roulant son TB Kart. Juste dans la roue de Dylan Deckers Oui, effectivement, Dylan Deckers là-bas qui est là-bas en 6e position. FX Venet donc, Van Schoenwinkel, Skiaki juste derrière. Et puis nous avons le reste du classement avec Deckers, Jasper Leenertz, Leon Lensveld, Sky de Fourny et Jim Ringelberg qui forment la marche en 10e position. Les écarts, 7 dixièmes entre Mengal et Delboeuf. Delboeuf qui est en mode contrôle dans cette finale Master, en tête de la catégorie, en tête des Senior Cup. Noah Mengal, meilleur gentleman pour l'instant. Jan Van Hache en 15e position devant Michael Honnet, juste derrière lui pour bien 4 petits dixièmes. Une belle bagarre aussi pour le trophée sur le podium dans cette classe de la classe pour les pilotes de plus de 40 ans. Alors qu'ici nous avons à l'image la bagarre entre Schoenwinkel et Vincenzo Aki qui va tenter de faire la différence sur le Corel Team Rave Racing. Une livrée pour le moins intéressante pour le Car Republic de Van Schoenwinkel.
le team Victory Lane qui nous a habitués à davantage de noir sur ses livrets. Ici, très bel ensemble qui mêle non seulement le noir, mais aussi le rouge, le blanc et le jaune. Avec derrière, eh bien, c'est le télécarte de Leon Eisveld sur c'est Jasper Lennart, pardon, là-bas qui tente de se frayer un chemin sur Dylan Deckers. Et c'est passé. Ça passe pour Jasper Lennart sur Dylan Deckers pour la 6e place. Et qui continue sa remontée de Jasper. La frustration doit être évidemment très très grande pour Jasper Lennart au vu de la vitesse de pointe, au vu de l'efficacité qu'il nous a montré face à Mathieu Delboeuf lors de sa 2e manche. Cet abandon sur casse mécanique lors de la première confrontation a vraiment ruiné tous ses espoirs. Il est occupé à remonter, à sauver ce qui peut l'être, mais il aurait certainement joué les premiers rôles. Yeah, I mean, Jasper Leiners would have probably have been ahead of Noah Miguel, possibly, had it not been for a rogue bolt that needed tightening. And Jasper's dad, Bart, who works in the automotive industry, felt the need to retighten the bolt, and then he retired. They went back to the awning and went, well, that bolt was tight enough. So Jasper could have carried on. He probably wouldn't have got anywhere from starting from the dummy grid, as we've seen that can be, or the repair area, that can put you straight on the back foot. But he was very, very happy to get that class win in Senior Cup early on. Vincenzo Schilacci still trying to close in on Maxim van Schoenwinkel at the moment. Well, Vincenzo Schilacci is second in Masters, third in Masters. He's made up 4 places despite a disastrous pair of heats. Jim Ringelberg now is 2 and a bit tenths of a second ahead of behind Olivain Fay. So there is an opportunity for Jim Ringelberg to get himself into the top 10 overall. But yeah, the way things are going, Mathieu Delboeuf, is on cruise control at the moment. All he's thinking about is just, okay, right, just go 10 tenths, just put everything into it, get the cart across the line, over the line in first, and then just go and breathe, relax, enjoy the celebration. Et au moment où on en parle, eh bien, Noah Mengel est occupé à creuser un petit peu, gratouiller cet écart. Delboeuf n'est plus en position d'augmenter énormément. On est passé à une demi-seconde entre Delboeuf et Mengel. Mengel qui a tourné en 55.5, en 55.6 et 55.8 pour Mathieu Delboeuf qui est en mode contrôle pour l'instant. On va voir si au terme de ce tour, l'écart continue de diminuer. Dans cette phase d'observation ici, on sent que c'est la période de cette finale où ça se concentre. On tente de faire la différence. Évidemment, comme vous avez pu le sentir, le niveau est très relevé, mais relativement équilibré entre les protagonistes, ce qui peut lier à des situations où, malgré tous les efforts jetés à la bataille, eh bien, le niveau est tellement élevé que ça devient très compliqué, au tour par tour, à armes égales en quelque sorte, de pouvoir faire la différence sur le long terme. Il y a un écart qui ne faiblit pas entre Delboeuf et Mengel. En 3e position, toujours FX Venet à 4 dixièmes, qui a pris ses distances avec Maxim van Schoenwinkel. Sous la menace, Van Schoenwinkel, toujours de Vincenzo Schilacci, suivi de Jasper Lennart, Dylan Deckers, là des pilotes du team Belgium Racing. De nouveaux ajouts depuis la saison passée sur la scène belgo-belge internationale du karting dans les Classics 30. En parlant de Belgium Racing, on a eu l'occasion de croiser une de ses partenaires et pilotes, Sita Van Meert, qui nous faisait le plaisir de sa présence aujourd'hui. Elle qui, il y a longtemps, fait les beaux jours de la Iame Series Benelux en gravissant les échelons jusque dans la catégorie senior, avant de passer, avant de faire un essai du côté de l'automobile et surtout de se concentrer sur la suite de sa carrière du côté des karts à pointe de vitesse, du côté de l'Allemagne cette saison et peut-être même pour la prochaine. Je lui ai quand même posé la question, est-ce qu'on te reverra peut-être un jour du côté de la Belgique pour le championnat Iame Benelux, et elle n'a pas dit non, pourquoi pas, si l'opportunité se présente de encore poursuivre sa route et sa carrière dans une série aussi compétitive que la catégorie senior, pourquoi pas, même si pour l'instant priorité à la boîte, et c'est tout ce qu'on lui souhaite à Sita Van Meert, ancienne évidemment victorieuse aux Jeux Olympiques de la course automobile FIA Motorsport Games il y a quelques années de cela du côté du Paul Ricard. Yeah, also I had a quick chat with Sita as well, and she's pretty rapid on a gearbox car. That is for sure. I've seen her in action, had the opportunity to commentate on her earlier on this year, and wonderful character to have in the paddock. But yeah, I mean, it just goes to show that people will move up into gearbox. You know, it's the most difficult discipline in karting, most difficult. But we're going to see a change here. Vincenzo Schilacci
has just been passed, I think, by the TD kart, the 671 of Belgium's Jasper Leenerts. So good going there. Things are closing up between the top three. Look, Noah Mengal and François Xavier Venet have got Mathieu Delboeuf, Lamidus in their sights right about now, coming off of the Europalant. But Delboeuf has been absolutely like a metronome. He's hit every apex. He's powered out of every corner. He's rotating car. It's smooth. It's concise. Look, hardly any movement under braking on the back axle. And when you're seeing people like Noah Mengal, François Xavier Venet, just have a look when they try and power out of the corners. You know, looking at Noah Mengal's left rear, it was starting to slide out a little bit coming out of turn number 13. But François Xavier Venet, very much in the form of Mathieu Delboeuf. Their driving styles are very, very complementary. And they do say that smooth is fast. We're on to what is more than likely going to be either the second from last or the penultimate lap of this final. But more to the point, Mathieu Delboeuf has not really had to look back that much. But when you've got Noah Mengal 2.5 tenths behind you going into the last few moments of this race, well, Mathieu Delboeuf has done everything right. Noah Mengal, heat 2 was a bit, a bit iffy. Because he got caught up in the crossfire of multiple things happening around him, whereas Mathieu Delboeuf had to worry about Jasper Leenerts for most of it. But it's going to be tight on time. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, that was on the buzzer. I think that was on the buzzer. 2 laps to go. That was well timed by Lamidus. Oui, on a bien cru l'espace d'une fraction de seconde qu'on allait s'engager pour le dernier tour. Eh bien non, puisque le chrono est tombé à 0 et quelques centièmes de seconde, mais juste avant le passage sur la ligne, ce qui signifie que nous sommes dans l'avant-dernier tour. Donc une occasion en plus pour éventuellement faire la différence, puisque l'écart n'a jamais été aussi faible entre Mathieu Delboeuf et Noah Mengal, avec FX Venet juste dans le roue. Pourquoi pas inverser la vapeur? Qui sait, une surprise pourrait venir de l'ancien champion de Belgique en catégorie X30 Super à l'époque. Je pense en 2017 que Venet avait été sacré à l'époque. Lui qui nous a fait un retour aux affaires de bien belle manière avec une victoire la saison passée à Austricourt. On s'en souvient, 2 succès à Austricourt et c'était à Genk l'année passée, Austricourt et Mariembourg en 2023, ce qui lui avait valu de terminer sur la 3e marche du podium au championnat. Final lap, dernier tour, chers amis. Mathieu Delboeuf en tête, non seulement de la course, mais de la catégorie Master, à nouveau qui se dirige vers une 4e victoire de rang si rien ne bouge. Noah Mengal en passe de sécuriser la 2e place et la tête de la catégorie Senior Cup. Est-ce que FX Venet peut éventuellement aller les chatouiller jusqu'au bout? Ce n'est certainement pas fini non plus derrière entre François Mengal, Leenerts et Vincenzo Schiacchi dans les derniers retranchements là-bas de leur énergie. Et à la sortie du double droit du 8 et 9, le virage numéro 10, Mengal est très très proche de Mathieu Delboeuf. Il a peu dormi, il a célébré un mariage familial. Il est là pour faire la différence, serrant les dents jusqu'au bout pour aller chercher ce qui serait son 4e succès de rang en autant d'épreuves dans la Iame Series Benelux. Un dernier coup d'œil, un dernier coup d'accélérateur et c'est chose faite. La victoire, le point dressé vers le ciel. Mathieu Delboeuf l'emporte à nouveau dans le cadre du championnat de Belgique. La victoire générale, la victoire en Master. Chapeau bas, monsieur. Brilliantly done there by Mathieu Delboeuf. And you could see as he came out, he accelerated out of the final corner. And the sigh of relief had already started as he hit the accelerator at full power. Mathieu Delboeuf reigns again here at the home of champions, winning ahead of Senior Cup winner Noah Mengal. François Xavier Venet makes it into the top 3 overall, but also more to the point, takes 2nd in the Senior Cup class. Maxime van Schoenwinkel edges out Jasper Leenerts for the final step on the Senior Cup podium. Vincenzo Schiacchi rounds out the top 6 ahead of Delano Deckers. Sky Deforney, what a recovery by the 677 in the final to go from 18th to 8th. Hugo Have and Bjorn Verham round out the top 10. Leon Leinsveld, Jim Ringelberg, Oliver Fay, Jan Van Asch, Michael Hornet, Junior Jomot, Julian Ramos and Marit Schurman round out the finishers. Everyone making it to the checkered, but there you see a very, very happy Mathieu Delboeuf. La victoire pour la Méduse encore ici à Genk.